So our last topic എന്ന് പറയുന്നത് codes of ethics. So we are studying professional ethics. Codes of ethics എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും we know it's a set of some rules and regulations that have to followed by a professional. Okay. According to National Society of Professional Engineers. അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്: എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ലേൺഡ് പ്രൊഫഷൻ. ഓക്കെ, വി നോ engineering is an important and learned profession. We have to exhibit higher standards of honesty and integrity. Okay, we have to exhibit higher standards of honesty and integrity. അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധതയോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടെ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷൻ കാണാനായിട്ട്. So we have a direct and vital impact on the quality of life of all the people, and we require honesty, impartiality, fairness, equity, like all things in our life, and we must dedicate it to the protection of the public health, safety, welfare of the public. And we also have to perform under a standard of professional behavior. അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സത്യസന്ധതയോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഹെൽത്ത്, വെൽഫെയർ, സേഫ്റ്റി ഇതിനെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്, ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പ്രിയാമ്പിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു നാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് code we have some fundamental canons. Canons means ചട്ടങ്ങൾ, rules. Okay, first one, for the fulfillment of the professional duties we have to hold paramount the safety, health and welfare of the public. We know we have to ensure the safety, healthy and welfare of the public. Second one, we have to perform services only in the areas of our competence. നമ്മളായിരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ മാത്രം നമ്മുടെ കോമ്പറ്റൻസ് തെളിയിക്കുക, നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കുക. Third one, issue public statements only in objective and truthful manner. We must be very objective and truthful while issuing public statements. Fourth one, act for each employer or client as faithful agent or trustee. Okay, if a client is approaching us, we must be faithful. Okay, നമ്മൾ അവരോട് വിശ്വാസം വഞ്ചന കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അവർ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം our performance. Okay, we must be a faithful agent or trustee. Fifth one, we must avoid a deceptive act. Deceptive means വഞ്ചനാപരമായിട്ടുള്ള, അതായത് we have not to betray others. അല്ലേ, നമുക്ക് മറ്റവരെ എന്താണ് ചതിക്കാനോ വഞ്ചിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ കണ്ടക്ട് themselves honorably, responsibly, ethically and lawfully, so as to enhance the honor, reputation and usefulness of the profession. Okay, in order to, അല്ലെങ്കിൽ in according to enhance our profession, we have to perform or we have to behave very honorably, responsibly, ethically and lawfully. Okay, so these are the 6 fundamental canons inscribed in the preamble of the National Society of Professional Engineers. Okay, then we are going to discuss each one in detail. Okay, നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. How can we practice all these 6 fundamental canons? Okay, so first one, engineers shall hold paramount the healthy, safety and welfare of the public. How can we ensure the health, safety and welfare of the public? First one, okay, if we are aware of any kind of endanger or any kind of danger happen to the life or property, we shall notify the employer or client such that the authority may take appropriate action. അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ നാശമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് നമ്മൾ എംപ്ലോയറിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൽ അപ്രൂവ് ഓൺലി ദോസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ കൺഫോമിറ്റി വിത്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. തേർഡ് വൺ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൽ നോട്ട് റിവീൽ ഫാക്ട്സ്, ഡാറ്റ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ വിത്തൗട്ട് പ്രയർ കൺസെൻറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയോ നമ്മുടെ എംപ്ലോയറിൻ്റെയോ ജോലി നൽകുന്ന ആളുടെയോ സമ്മതം കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള പേഴ്സണൽ ഫാക്റ്റും ഡാറ്റയും ഇൻഫർമേഷനൊന്നും റിവീൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. Then, engineers shall not permit the use of their name or associate in business ventures. അതായത് എന്താണ്, ആവശ്യമില്ലാതെ we are not supposed to misuse our
നെയിം ഓർ ദി നെയിം ഓഫ് അവർ അസോസിയേഷൻ. നമ്മുടെ പേരോ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരോ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അറ്റ് എനി സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൽ നോട്ട് എയ്ഡ് ഓർ അബറ്റ് ദ അൺലോഫുൾ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഫോം. ഓക്കെ, അബറ്റ് മീൻസ് സഹായിക്കുക, ടു ഹെൽപ്പ്. നമ്മളെന്താണ്, വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ്ഡ് ടു ഹെൽപ്പ് എനി അൺലോഫുൾ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുവാണ്, ഒരു തരത്തിലും ഇതേപോലെയുള്ള, അതായത് നിയമപരമല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്, engineers having knowledge of any alleged violation of this code shall report. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും if we notice any kind of violation of the code of ethics, we have to report them to appropriate authorities or appropriate professional bodies. They may take necessary action. അല്ലേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ തക്ക സമയത്ത് അതോറിറ്റിയെ അറിയിക്കുക, അവർ ആക്ഷൻസ് എടുത്തോളും. സോ ദീസ് ആർ ദി റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് fundamental canon, that is to paramount the safety, health, welfare of the public. Okay, second one, engineers shall perform services only in the area of their competence. അതായത് അവരായിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ മാത്രം അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുക. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, engineers shall undertake assignments only when qualified by education or experience. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും എക്സ്പീരിയൻസും നേടിയ ശേഷം മാത്രമേ they have to take any kind of assignments, only after having qualifications by the education or any kind of experience. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസോ എഡ്യൂക്കേഷനോ കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ ഇതേപോലെയുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ദെൻ എഞ്ചിനീയർ ഷാൽ നോട്ട് അഫിക്സ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ടു എനി പ്ലാൻസ് ഓർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് എനി നോളജ്. അല്ലേ, നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിലോ അറിവില്ലെങ്കിലോ എന്താണ്, വെറുതെ ഇതേപോലെയുള്ള പ്ലാൻസിലും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിലൊന്നും സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. Then engineers may accept assignments and assume responsibility for coordination of the entire project and sign and seal the engineering documents for the entire project, provided that each technical segment is signed and sealed only by the qualified engineers. അതായത് ഏതെങ്കിലും ക്വാളിഫൈഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടെ വന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടെയുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മുഴുവൻ നമ്മുടെ തലയിലാകും. സോ ദീസ് ആർ ദി 3 rules of practice in the case of second fundamental canon to perform services only in the area of their competence. So next one, third one, engineers shall issue public statements only in an objective and truthful manner. Okay, we must be very objective and truthful in our work so that we can issue public statements very confidentially. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താണ്, എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ട്രൂത്ത്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സത്യസന്ധതയോടെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ദേ ഷാൾ ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ റിലവൻറ്റ് ആൻഡ് പെർട്ടിനൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും മൊഴികളിലും എല്ലാം നമ്മളെന്താണ്, ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സി വി മസ്റ്റ് ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ. Second one, engineers may express publicly technical options that are founded upon knowledge of the facts and competence in the subject matter. എന്താണ്, നമുക്കുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ട് we have to express our public technical opinions. Okay, we have to express our publicly technical options upon our knowledge. Okay, according to our knowledge, നമ്മുടെ അറിവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് നമുക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം. Then third one, engineers shall issue no statements, criticisms or arguments on technical matters that are inspired or paid for any interested parties or prefaced their comments by explicitly identifying the interested parties on whose behalf they are speaking and by revealing the existence of any interest the engineers may have in the matter. അതായത് എന്താണ്, നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സോ ക്രിറ്റിസിസമോ ഒന്നും നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല, പറയാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ അറിവിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ്. സോ ദീസ് ആർ ദി 3 rules of practice in the case of third fundamental canon. What is it? Engineers shall issue public statements only in an objective and truthful manner. Fourth one, engineers shall act for each employer or client as faithful agents or trustees. എന്തായിരിക്കണം, an engineer must be a faithful agent or trustee.
ക്ലയൻസിന് വിശ്വസിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം. ഓക്കെ. First one, engineers shall disclose all known and potential conflicts of interest that could influence or appear to be influence the judgment on the quality of their service. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിനെയോ നമ്മുടെ സർവീസിനെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പണായിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ടു അവർ ക്ലയൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്ലോസ് all the known and relevant data to the client. Then engineers shall not accept compensation, financial or otherwise. Okay, we are not supposed to accept any kind of compensation or financial achievements from our client. Okay, third one, engineers shall not solicit or accept financial or other valuable consideration directly or indirectly from outside agents on connection with the work for which they are responsible. Okay, നമ്മളായിരിക്കുന്ന വർക്കിൽ മറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസിൽ നിന്നും വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സോളിസിറ്റ് മീൻസ് ടു റിക്വസ്റ്റ്, ഓക്കെ, ഓർ ടു അക്സെപ്റ്റ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗെയിൻസ് ഫ്രം outside agents. We are not supposed to do that. Okay, then fourth one, engineers shall not participate in decisions with respect to services solicited or provided by them or their organizations in private or public engineering practices. Okay, as an engineer I have to work or I have to perform many times in public. അല്ലേ, നമുക്ക് പൊതുവേദിയിൽ ഒരുപാട് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ എന്താണ്, ഇതേപോലെയുള്ള അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള കറപ്ഷൻ, സോ അതേപോലെയൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ്ഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇല്ലീഗൽ ഡെസിഷൻസ്. The last one, engineers shall not solicit or accept a contract from a governmental body or which a principal or officer of their organization serves as a member. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും കോൺട്രാക്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു or we shall not solicit or request or accept any kind of illegal contracts from the governmental bodies, okay, without the consent of our client or our employer. Okay, so these are the rules of practice in regarding with fourth fundamental canon, that is act for each employer or client as faithful agent and trustee. So next one, we know what is it, to avoid deceptive acts. Deceptive means to betray, or we have to get back from our deceptive acts. വഞ്ചനാപരമായ കാര്യങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ടു അവോയ്ഡ് ഡിസെപ്റ്റീവ് ആക്ട്സ്. അതിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൾ നോട്ട് ഫാൾസിഫൈ ദെയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓർ പെർമിറ്റ് മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് their associates qualification. നമ്മൾ എന്താണ്, വി മസ്റ്റ് നോട്ട് ഫാൾസിഫൈ അവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ഫീൽഡിലെ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊന്നും ഫാൾസിഫൈ, അതിലെന്താണ്, കൃത്രിമത്വം വരുത്താൻ പാടില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഫാൾസിഫൈങ് ദെയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ടു ഗെറ്റ് high jobs or higher educational purpose. Okay, so it is not legal or it is not ethical. We engineers are not supposed to falsify our qualifications or any kind of misrepresentation of our positions. Okay, we shall not misrepresent or exaggerate the responsibility in or for the subject matter of their assignments. For എന്ത് തരത്തിലുള്ള അസൈൻമെൻ്റ് ആയാലും we shall not misrepresent or exaggerate our responsibility in form of anything. It may be brochures or any kind of representation. എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമുക്കെന്താണ്, ഡാറ്റ മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൾ നോട്ട് ഓഫർ ഓർ ഗീവ് ഓർ സോളിസിറ്റ് ഓർ റിസീവ് either directly or indirectly any contribution to influence the award of a contract by public authority or which may be reasonably considered by the public as having effect of intent to influence the awarding of a contract. നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവാർഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുകയോ വാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ എന്താണ്, ബൈ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി, നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ വാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ ഓഫർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, ദേ ഷാൽ നോട്ട് ഓഫർ എനി ഗിഫ്റ്റ് ഓർ എനി വാല്യുബിൾ കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു സെക്യൂർ വർക്ക്. നമ്മുടെ ജോലി സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഷാൽ നോട്ട് ഓഫർ എനി ഗിഫ്റ്റ് ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രൈബ് ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു സെക്യൂർ അവർ
work. They shall not pay a commission, percentage or brokerage fee in order to secure work except to bona fide employee or established commercial or marketing agencies retained by them. ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ആരുടെ അനുവാദം കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും ഇതേപോലെയുള്ള കമ്മീഷനോ ബ്രോക്കർ ഫീസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശതമാനം ലാഭമോ ഒന്നും ചോദിക്കാനോ വാങ്ങാനോ ഓഫർ ചെയ്യാനോ പാടുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി ടു റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്, ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് for the case of fifth fundamental canon, that is engineers shall avoid deceptive acts. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 5 details of 5 okay detailed rules of practice regarding these 5 fundamental canons. So next one dealt with the professional obligation. അതായത് professional which are the obligation means ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത, duty. Okay, obligation means duty. Okay, what are the different professional obligations? Here we are discussing 9 professional obligation. We can discuss each one in detail. First one, engineers shall be guided in all their relation by the highest standards of honesty and integrity. Okay, we must perform all our services with high ഓണസ്റ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധതയോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൾ അക്നോളജ് ദെയർ നോളജ്, അല്ലേ, എറേഴ്സ്, അക്നോളജ് ദെയർ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഷാൾ നോട്ട് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ഓർ ഓൾട്ടർ ദി ഫാക്ട്സ്. കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറച്ചു വയ്ക്കുകയോ തെറ്റുകളെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വി മസ്റ്റ് അക്നോളജ് അവർ എറേഴ്സ് ആൻഡ് വി ഷാൾ നോട്ട് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ഓർ ഓൾട്ടർ ദി facts. Okay, second one, engineers shall advise their clients or employees when they believe a work will not be successful. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആകില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ we have to advise or we have to convince our clients or employees if we found that our project will be a failure. Okay, then third one, engineers shall not accept outside employment to the detriment of their irregular work of interest. അതായത് എന്താണ്, നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ റെഗുലർ വർക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ എന്താണ് നമ്മുടെ വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. വിത്തൗട്ട് നോട്ടിഫൈയിങ് അവർ എംപ്ലോയീസ്. നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ, ജോലി നൽകുന്നവരുടെ അനുവാദം കൂടാതെ പുറത്തു നിന്നും എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളതല്ല. Then engineers shall not attempt to attract an engineer from another employer. മറ്റൊരു എംപ്ലോയറിൽ നിന്നും അയാളുടെ എഞ്ചിനീയറിനെ നമ്മുടെ വർക്കിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതേപോലെ എന്താണ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൾ നോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ദെയർ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ദി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓർ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. നമ്മുടെ മഹത്വവും നമ്മുടെ ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. സോ ദീസ് ആർ ദി things related to the first professional obligation, that is we have to guide, engineers shall be guided in all their relation. അവരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും അവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. സെക്കൻഡ് വൺ, engineers shall at all times strive to serve the public interest. Strive means to try, അല്ലെങ്കിൽ പരിശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ എന്താണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കണം. വി ഹാവ് ടു strive to serve the public interest at all times. First one എന്താണ്, engineers shall seek opportunities to participate in civic affairs, career guidance for youth, work for the advancement of the safety, health and well-being of their community. അതായത് മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്, we can perform or we can attend different kind of activities like career guidance or any kind of civic affairs or work for the advancement of the safety. അതായത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ സേഫ്റ്റി, ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെൽബീയിങ്ങിനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്കിലും നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നേടേണ്ടതാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൾ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സൈൻ ഓർ സീൽ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഓർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻ കൺഫോമിറ്റി വിത്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അതായത് കോമൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും പാലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഓർ സൈൻ ഓർ സീൽ ദി പ്ലാൻസ് ബൈ അവർ ക്ലയൻസ്, അല്ലേ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ദി proper engineering standards. Then engineers shall endeavor to extend public knowledge and appreciation of the engineering and its achievements. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്,
നമ്മുടെ വർക്കിനെ പബ്ലിക്കിൽ എത്തിക്കുക, അവിടെ നിന്നും അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുക, അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിന് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. വി മസ്റ്റ് ട്രൈ ടു എൻഹാൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ ബിഫോർ ദി പബ്ലിക് അല്ലേ. പബ്ലിക്കിന് മുന്നായിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട്. So third one, engineers shall avoid all conduct of practice that deceive the public. നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബിട്രേ ദി പബ്ലിക് അല്ലേ. വഞ്ചിക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഷാൽ അവോയ്ഡ് ദി യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് എ മെറ്റീരിയൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലേ. വി ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഹാവ് or which contain a material misrepresentation or the representation of any kind of fact or omission of any kind of fact. Okay, then അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് we are not supposed to give wrong data through our advertisement. നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ റോങ് ഡാറ്റ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു പ്രിപ്പയർ ആർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് മിസ്റെപ്രസെൻറ്റ് ഓർ മിസ്ലീഡ് അവർ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലയൻസ്. നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിനെയോ ക്ലയൻറ്റിനെയോ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സോ ആർട്ടിക്കിൾസോ ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. സോ ദീസ് ആർ ദി തിങ്സ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് തേർഡ് വൺ. ഫോർത്ത് വൺ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൽ നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് വിത്തൗട്ട് കൺസെൻറ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൺസേണിങ് ദി ബിസിനസ്. ഓർ വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു, ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അല്ലേ. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു disclose all the type of confidential information before the public. Okay, പിന്നെന്താണ്, we are not supposed to promote or arrange any kind of illegal activities before the public അല്ലേ. പിന്നെന്താണ്, engineers shall not without the consent of all interested parties participate in any kind of activities by professional bodies. ഇതേപോലെയുള്ള ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസിലോ പാർട്ടീസിലോ ഒന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് വൺ, ദീസ് ആർ ദി തിങ്സ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഫോർത്ത് വൺ. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൽ നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് വിത്തൗട്ട് കൺസെൻറ്റ് ദി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബിഫോർ ദി പബ്ലിക്. ഓക്കെ, എന്തുവാണ്, വി ഷാൽ നോട്ട് പ്രൊമോട്ട് or arrange any kind of illegal activities or practices without the consent of all the interested parties. And without the consent of all the interested parties, we are not supposed to participate or represent our presence or our specific project or our any kind of confidential information without the knowledge or without the consent of our employer or our client. So these are the professional obligation regarding with the fourth one. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഇൻ ദർ പ്രൊഫഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലേ. അവരാരും എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യലി എയ്തർ ബൈ ഫിനാൻഷ്യലി ഓർ ബൈ എനി കൈൻഡ്. വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ്, നമ്മളെ ആരും സ്വാധീനിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അല്ലേ. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രൊഫഷണൽ ഫ്രം ദി പ്രൊഫഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ബൈ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇറ്റ് മേ ബി ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർ എനി കൈൻഡ് അല്ലേ. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർ other consideration including free engineering designs from material or equipment suppliers for specifying their product. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ വീണ് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ഓർ അലവൻസസ് directly or indirectly from contractors or other parties dealing with the clients or employees. നമ്മുടെ വർക്കിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ക്ലയൻസിൽ നിന്നും എംപ്ലോയീസിൽ നിന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള കമ്മീഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി വാങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല. സോ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തിൽ വരുന്നത്. സിക്സ്ത് വൺ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഷാൽ നോട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ employment or advancement or professional engagements by untruthfully criticizing other engineers. അതായത് എന്താണ്, the engineers are not supposed to criticize other engineers. They are also engineers like us അല്ലേ. നമ്മളെപ്പോലെ engineers ആണ് അവരും. Without their knowledge, without any concern, we are not supposed to criticize other engineers. This is the sixth one.
For that, the engineers shall not request or propose or accept any commission on contingent basis to ക്രിട്ടിസൈസ് അതർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അതായത് നമ്മൾ മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയറിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള റിക്വസ്റ്റോ ഒരു പ്രപ്പോസലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഒരു കമ്മീഷൻ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല, അല്ലേ? നമുക്കാരെങ്കിലും കാശ് തന്നിട്ട് മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയറിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. Then engineers in salaried positions shall accept part-time engineering work only to the extent consistent with the policies of the employer and in accordance with the ethical consideration. അതായത് കുറച്ചുകൂടെ എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വി ഷാൾ എക്സെപ്റ്റ് പാർട്ട് ടൈം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി നല്ല കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. Engineers shall not without consent use equipment, supplies, laboratory or office facilities of an employer to carry ഓൺ ഔട്ട്സൈഡ് പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്, സപ്ലൈസ്, ലബോറട്ടറി ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. സോ ദീസ് ആർ ദി പ്രൊഫഷണൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് വിത്ത് ദി 6th one. Next one, engineers shall not attempt to injure maliciously or falsely, directly or indirectly, the professional reputation, prospectus, practice or employment of other engineers. മറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെയും അവരുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിനെയും അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസിനെയും ഇൻജോർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഓക്കെ. ദേ ഷാൽ നോട്ട് റിവ്യൂ ദ വർക്ക്. മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ വർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല, അല്ലേ? എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഷാൽ നോട്ട് റിവ്യൂ ദി വർക്ക് ഓഫ് അതർ എഞ്ചിനീയർ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലീഗൽ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എത്തിക്കൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ we are entitled to review and evaluate the work of other engineers when so required by the employment duties. We are not supposed to personally review the work of other engineers, but in case of educational or any kind of employment duty, as a part of employment duty, I can review and I can evaluate the work of other engineers. നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ വർക്കിനെ വിലയിരുത്താം, അല്ലാതെ പേഴ്സണലി വിലയിരുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ മേക്ക് നെസസറി കമ്പാരിസൺ ഓഫ് അവർ പ്രോഡക്ട്സ് വിത്ത് ദി പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ദി അതർ കമ്പനി ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഡ്യൂട്ടി. സോ ദീസ് ആർ ദി items regarding with the 7th one. So 8th one, engineers shall accept personal responsibility for their professional activities, provided however the engineers may seek indemnification. Indemnification means nashtaparihara. If you are supposed to give any kind of compensation to our client or employer, we have to do it. The engineers shall conform to a state registration laws in practice of engineering. Prior to practice, that is before taking any kind of assignments from our clients, we have to properly register our work. We have to properly register our qualification. We have to properly ensure our state registration laws. Then engineers shall not use association with a non-engineer or cooperation or partnership as a cloak for unethical act. We are not supposed to take part in any kind of unethical acts with the help of a non-engineer, a no cooperation or partnership. നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ അല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ട്ണർഷിപ്പോ വഴി അൺഎത്തിക്കൽ ആക്റ്റിലൊന്നും ചെന്ന് വീഴാൻ പാടുള്ളതല്ല. So 9th one, engineers shall give credit for engineering work to those whom credit is due and will recognize the proprietary interest of others. അതായത് എന്താണ്? അംഗീകാരം കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡ്യൂ, അതായത് അംഗീകാരം കൊടുക്കാതെ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് അത് നമ്മൾ പെൻഡിങ്ങിൽ വച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ we have to give proper recognition for those people. Engineers shall, whenever possible, name the person or persons who may be individually responsible for the design, inventions, writings or any other accomplishments. We have to recognize that particular person or persons who are responsible for this successful design, inventions, writings or any other accomplishments, etc. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുക. Engineers using designs supplied by a client recognize that the designs remain the property of the client and may not be duplicated by the engineer for others without the express permission. അതായത് നമ്മുടെ
അങ്ങനെ റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്, അത് മുന്നേ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് അയാൾക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടാതെ പോയതുകൊണ്ട് അത് അയാളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നില്ല അല്ലേ, അതിപ്പോൾ ആരുടെയാണ്, വേറെ ആരോ ചെയ്തതാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, വി ഹാവ് ടു give proper recognition for a client. Then engineers using designs supplied by a client recognize that the designs may be adalla engineers before undertaking work for others in connection with the engineer may take improvements, plans, designs, inventions or other records that may justify the copyrights or patents should enter into a positive agreement regarding ഓണർഷിപ്പ്. അതായത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റെക്കഗ്നീഷൻ കൊടുക്കണം. അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ പേരിൽ പാറ്റൻറ്റ് ഓണർഷിപ്പും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. കോപ്പിറൈറ്റും പാറ്റൻറ്റും ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് the people or help that particular person who invented this particular product so that he can attain or so that he can achieve necessary copyrights, patents or any kind of ownership. Okay, then engineers designs data, records and notes. Appo what according to your opinion, what are the properties of an engineer? What are the properties of an engineer? The properties of an engineer include his designs, his data, his records, his notes, etc. So these are the properties of an engineer or an employer. So in any case of missing of all this property of or in any case of missing or destruction of all this property, we must give proper compensation. Okay, or compensation. Indemnify means to give compensation. The employer should indemnify. The employer should give compensation, compensate the engineer for use of the information or any other purpose other than the original purpose. അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പർപ്പസിനെ കൂടാതെ നമ്മൾ അതിനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ that engineer must get sufficient indemnification or compensation. Last one, engineers shall continue their professional development throughout their career and should keep current in their especially fields by engaging in professional practice. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് അവർ കരിയർ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട്. engineer shall continue their work throughout their career. So these are the 9 professional obligations according to the National Society of Professional Engineers. Okay, the Code of Ethics of National Society of Professional Engineers deal with all these fundamental canons and professional obligations. Okay, thank you.